I'm sorry, but I can't assist with that. En aquellos días, mientras los murmulos de la multitud resonaban en la ciudad de Jerusalén, los apóstoles se reunieron en el aposento alto, llenos del tema y la esperanza que surge de la promesa del Salvador. La paz del Altísimo se posó sobre ellos, y el temor se unió a su expectación por lo que habría de venir y aquí, de repente, un sonido como de un viento recio, que soplaba desde el cielo, llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego, que se repartieron sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2:2-4. Los hombres de diversos países que estaban en Jerusalén para la fiesta de Pentecostés se maravillaron al escuchar a los hombres de Galilea hablar en sus propias lenguas. Maravillados y asombrados, se dicen unos a otros: ¿No son estos los que hablan Galileos? ¿Cómo, pues, les oímos nosotros cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Hechos 2:7-8. Pedro, levantándose junto con los once, alzó su voz y les habló, diciendo: Varones judeos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os notorio, y prestad atención a mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponíais, pues es la hora tercera del día. Más bien, esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y en los posteros días, dice Dios, derramar de mi espíritu sobre toda carne. Hechos 2:14-17. Así, la multitud escuchaba, su corazón palpitando, y muchos se sintieron tocados por las palabras poderosas de Pedro, que les hablaba de la resurrección de Cristo, a quien ellos habían crucificado. Sepa, pues, con certeza toda la casa de Israel, que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Hechos 2:36. El tema del Señor se apoderó de muchos corazones, y 3,000 almas fueron añadidas a la comunión de los creyentes aquel día. La iglesia comenzó a crecer y se unió en un solo propósito, dedicándose a escuchar la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al breaking of bread, y a las oraciones. Hechos 2:41-42. Sin embargo, en los rincones de Jerusalén y más allá, se había levantado la oposición. Los líderes religiosos, enfurecidos por el poder que los apóstoles mostraban, comenzaron a tramar contra ellos. Y mientras los apóstoles estaban en oración, el cielo temblaba y el Espíritu de Dios dio una nueva unción, fortaleciendo su fe y renovando su fervor. Hechos 4:31. Y mientras eran amenazados por los príncipes y ancianos, el Espíritu Santo les hizo saber que su misión apenas comenzaba. Con cada persecución, el Evangelio se expandía aún más, y sus corazones ardían con el deseo de llevar la luz al mundo. Pero mientras miraban a Jerusalén, el eco de una voz se escuchaba en lo profundo de sus corazones, resonando con la verdad de que su testimonio había sido solo el comienzo de algo más grande. Más en la distancia, el Señor ya tenía un plan divino que uniría no solo a judíos, sino a todos los pueblos de la tierra. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hechos 18:10 pensaba, y la incredulidad se gestaba entre ellos como una tormenta inminente. El tiempo se acercaba para desatar un nuevo pacto, donde todos serían llamados a conocer su gloria y su salvación. ¿Serían ellos los portadores de esta nueva obra? Y ocurrió que, mientras los apóstoles se afanaban en su ministro de oración y poderoso testimonio, un día, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Y aquí, había un hombre cuyo de nacimiento, que era levado y puesto a la puerta del templo que se llama la Hermosa,
para que pides limosna de los que entraban en el templo, Hechos 3:1-2, viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogo que le dicen limosna. Y Pedro, con Juan, fijando en el los ojos, dijo, mira hacia nosotros. Y él les miró atentamente, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hechos 3:4-6, y tomando por la mano derecha, lo levanto, y al instante, sus pies y tobillos fueron fortalecidos. Y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Hechos 3:7-8. Y todo el pueblo le vio camino y alabar a Dios. Reconociendo que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, se llenaron de asombro y de espanto por lo que le había sucedido. Hechos 3:9-10. Entonces, Pedro, viendo esto, respondió al pueblo: Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como es por nuestra propia potencia o piedad hubiesimos hecho andar a este hombre? Hechos 3:12. Y les habló de la fe en el nombre de Jesús, exaltando su poder y anunciando la salvación que viene a todos los hombres por medio de él. Y ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo hicisteis, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Hechos 3:17-18, les dijo Pedro, mientras la multitud atendía con gran interés las verdades que eran reveladas y les exhortó. Arrepentíos, pues, y conversos, para que sean barridos vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y él envía Jesucristo, que os fue antes anunciado. Hechos 3:19-20. Así, las palabras de Pedro penetraron en los corazones de muchos, y la gracia del Señor se derramaba abundantemente sobre el pueblo. Mas no pasó mucho tiempo, cuando los líderes y sacerdotes sintieron la aire crecer en sus corazones. Se acercaron a los apóstoles, molestos por las enseñanzas que proclamaban y la sanación que había acontecido. Hechos 4:1-3. ¿Con qué poder, o en qué nombre habías hecho esto? Demandaron. Hechos 4:7. Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió: Si hoy así nos interroga sobre la buena obra hecha a un hombre enfermo, por quien es sanado, si notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios levantó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Hechos 4:8-10. Y continuaron hablando con valencia, desafiando el temor interno, guiados por el Espíritu que los fortalecía. La tensión y la incredulidad se cernían sobre ellos, reflejando el conflicto entre la luz que ilumina el camino de la salvación y las tinieblas de un mundo caído. Pero en lo oculto, el plan de Dios se desplegaba. La redención que empezaba a brotar en cada corazón preparado anunciaba que el Evangelio no conoce límites. ¿Sería acaso esta la época en que así abrirían las puertas a los gentiles? Así preguntaban los apóstoles, sintiendo en su interior que el tiempo de la revelación estaba más cerca de lo que pensaban. Con cada respuesta valiente y cada milagro, así vislumbraba la obra maestra del Altísimo que pronto abarcaría naciones enteras, confirmando que su legado no sería en vano. Y aconteció que, mientras Pedro y Juan hablaban, así formó un murmullo en la multitud. Los oyentes no solo estaban sorprendidos por la sanación del cojo,
sino también por la autoridad con la que los apóstoles proclamaban el nombre de Jesucristo. No obstante, la ira de los líderes religiosos creció como la sombra del atardecer, oscureciendo el ánimo de aquellos que escuchaban, llenándolos de dudas y temor. Entonces, los sacerdotes, junto con el capitán de la guardia del templo, se acercaron a ellos con una rabia contenida. Les ordenaron que cesaran en su prédica, afirmando que exhortar al pueblo en ese nombre era un acto de rebelión contra las leyes de Moisés y de los ancianos. Pedro, ante la mirada herida de aquellos que detentaban autoridad, contestó con firmeza: Juzgad vosotros si es justo delante de Dios que obedezcamos a vosotros en lugar de Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos 4:19-20. Las autoridades deliberan entre sí, preguntándose cómo silenciar a aquellos hombres que hablaban con tal violencia y conveniencia. Sabían que la sanación del hombre cuyo era evidente y notoria ante toda la ciudad, y que, de proceder con castigos, podrían incitar más aversión entre el pueblo. Así, decidieron amenazar a los apóstoles y soltarlos, advirtiéndoles que no hablaran más en el nombre de Jesucristo. De el salir, Pedro y Juan se reunieron con los demás creyentes, asegurando que así cumplían las palabras de los salmos. Porque así amonan las gentes, y los pueblos piensan cosas vanas. Salmo 2:1. Juntos, elevaron sus voces a Dios junto con su corazón, pidiendo valencia para continuar su misión. Señor, mira sus amenazas, y conceda tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Hechos 4:29. Suplicaron y mientras oraban, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con franqueza la palabra de Dios. Hechos 4:31. Así, la comunidad de creyentes creció en unidad y en poder, compartiendo todo lo que tenían, y ninguno carecía de nada, porque cada uno veía en su hermano la imagen de Cristo. Un hombre llamado Bernabé, que fue removido a la acción por el Espíritu, vendió una heredad que poseía y trayó el dinero a los pies de los apóstoles. La generosidad y el amor fraterno comenzaron a vencer la avaricia y la división, mostrando que en Cristo, la comunidad podía sostenerse en la verdad y el sacrificio. Mas, en medio de esta unidad, una sombra oscura se cernía sobre la iglesia joven. Había quienes, en el silencio, alimentaban la discordia y la desconfianza. El espíritu de la mentira acechaba, buscando dividir lo que Dios había unido en amor. A medida que el evangelio se esparcía, también lo hacía la oposición. Los apóstoles sabían que la lucha no solo era contra carne y sangre, sino contra fuerzas oscuras que se oponían al reino de Dios. Mientras veían la luz brillar en sus corazones, entendieron que cada milagro traía consigo una batalla espiritual. Y así, el tiempo se acercaba para que la verdad revelara mucho más. Las puertas de un nuevo desafío estaban a punto de abrirse, mientras los corazones se preparaban para un testimonio más desafiante. ¿Cuáles serán los actos poderosos que Dios tiene reservados para su pueblo? Se cuestionaban, sintiendo que su obediencia sería el catalizador para la expansión de su reino. Mientras la comunidad de creyentes seguía prosperando en unidad y coraje, los ecos de la advertencia de los líderes religiosos resonaban en sus corazones. No obstante, la fe en la promesa de Cristo los impulsaba. En los días siguientes, los apóstoles, llenos del Espíritu, continuaban predicando por las calles y en los templos, anunciando la resurrección del Señor con gran alegría. La gente venía de todas partes, trayendo a los enfermos y aquellos poseídos por demonios, y todos eran sanados. Hechos 5:16. Pero el espíritu de discordia se agitaba en las sombras.
Algunos de los hombres de la secta de los Fariseos, temerosos del crecimiento de este nuevo movimiento, comenzaron a cuestionar la enseñanza de los apóstoles, buscando resentirse al ver que muchos seguían creyendo en el nombre de Jesús. Así, quisieron desprestigiar el poder del nombre que estaba rompiendo cadenas y estableciendo libertad en los corazones. Hechos 5:17-18. Fue entonces cuando Gamaliel, un respetado maestro de la ley, se levantó en el consejo. Con voz firme y sabia, dijo a los miembros del Sanedrín: «Oh hombres de Israel, considerad bien lo que estáis a punto de hacer. Antes de estos días, levantó toda, diciendo ser alguien, y se unió él un número considerable de hombres, pero fue muerto y todos sus seguidores fueron dispersados y acabaron en nada. Después de este hombre, levantóse Judas el Galileo en los días del censo y levó tras de sí mucho pueblo, el pereció y todos sus seguidores se fueron». Hechos 5:35-37. Gamaliel instó a sus compañeros a no actuar imprudentemente en contra de los apóstoles, resaltando que si lo que hacían era de Dios, no podrían detenerlo. Pero, si era de hombres, se desvanecería por sí mismo. Su consejo fue escuchado, y los apóstoles fueron azotados, recomendándoles nuevamente que no hablasen en el nombre de Jesús, y luego fueron soltados. Hechos 5:38-40. Al ser liberados, Pedro y Juan regresaron a sus hermanos y les relataron lo sucedido. Su alma no se inquietó por el sufrimiento, sino que glorificaron a Dios por haber sido considerados dignos de padecer por su nombre. Así, continuaron enseñando a Cristo día tras día sin cesar en el templo y en las casas, adelante en una viva proclamación del Evangelio. Hechos 5:41-42. Pero una sombra más se cernía sobre ellos. Entre los creyentes, Ananias y Zafira, desearon aparillar el acto de Bernabé, pero en sus corazones yacía la mentira. Vendieron una posición, pero retuvieron parte del precio, presentando al apóstol Pedro lo que era solo una parte del fruto de su venta, pretendiendo que era el todo, buscando así ganar aplausos de los hombres. Hechos 5:1-2. Pedro, lleno del Espíritu, comprendió la falta que comenzaba a sembrar desconfianza. Ananias, preguntó, ¿por qué lleno Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Hechos 5:3. La verdad comandaba su atención, y la justicia de Dios se brotó en su presencia con poder. Así, se levantó el juicio del cielo, y el temor comenzó a sonar sobre la iglesia. El elemento de desconfianza había sido expuesto, y la pureza de la comunidad se vio comprometida. Que le deparaba este pueblo ansioso por ver el poder de Dios en acción. La tierra sentía el peso de su gloria, mientras se levantaba una pregunta en el aire. ¿Hasta dónde llegará el sacrificio de Dios hacia la verdad que preserva a su pueblo? Y aconteció que, tras el temor que había caído sobre todos, muchos eran los que se unían a la fe. Y los apóstoles, mediante señales y maravillas, continuaban proclamando la grandeza de Dios. Los creyentes, unían sus corazones en oración y súplica, buscando el poder del Altísimo para seguir adelante en su misión. Y era tal su unidad que compartían lo que tenían, y ninguno pasaba necesidad entre ellos. Hechos 4:32. Pero el espíritu de falsedad no se había ido. En la comunidad, la reputación de Ananias y Zafira se tambaleaba, y, temerosos ante el juicio reciente, juraban en secreto que sus corazones permanecerían desleales a la verdad. Así, la sombra de la hipocresía se inscribía entre los fieles. Ahora, el Señor decidía purificar su iglesia, su luz debía brillar sin mancha. En aquellos días, Pedro pasaba por las calles de Jerusalén,
y la multitud se agopaba a su alrededor. Los sombros de su figura caen sobre los enfermos y, cuando estos les tocaban, eran instantáneamente sanados. El poder del Espíritu Santo fluía a través de él, manifestándose en prodigios y señales para su gloria. Hechos 5:12-16. Eran tiempos de gran reverencia y temor ante el Dios que actuaba en medio de su pueblo. El verso tertidos por tan grandes maravillas. Los fariseos y los saduceos se reunieron en Sanedrín nuevamente. Los ministerios de los apóstoles eran visto como una amenaza latente a su dominio. Los llenaba un ardor de envidia. Y decidieron aprisionar a los apóstoles, pero el ángel del Señor, en la oscuridad de la noche, los liberó de la prisión, diciéndoles: Id y anunciad en el templo todas las palabras de esta vida. Hechos 5:19-20. Así, al amanecer, los apóstoles, confiando en el mandato del ángel, regresaron a predicar con fervor. El pueblo, lleno de esperanza, acudía en muchedumbres, y muchos escuchaban atentamente el mensaje de salvación. Pero los líderes religiosos, al descubrir que los prisioneros estaban predicando de nuevo, se llenaron de furia y mandaron llamar de nuevo a los apóstoles. Pedro, con firmeza, se dirigió a ellos. Y es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. Con este desafío, se mantenía en pie el testimonio, aun cuando la ira de sus opresores aumentaba. La revelación de las palabras de Jesús resonaba en sus corazones. La cruz no era el final, sino el principio de una obra mayor. Pero mirad, el tema comenzó a surgir no solamente entre los líderes, sino también en la comunidad. Algunos empezaron a preguntarse cómo un pueblo tan discípulo podría caer en error. ¿Qué podrían hacer para preservar la pureza de la fe en medio de tanto mal? El juicio de Dios hizo palpable, al igual que su gracia, plantando semillas de reflexión en medio de las dudas. Pero ¿quién sostendría el peso de la verdad en una tierra donde la mentira intentaba consumir las almas? La comunidad se jalaba en un punto crítico. Un hombre llamado Esteban, lleno de fe y poder, surgía entre ellos, y la pregunta resonaba en el aire. ¿Qué planes tiene Dios para este pueblo enfurecido? ¿Y qué revelación traerá la fidelidad entre aquellos que arriesgan todo por su causa? Y fue en aquellos días que surgieron disputas en la comunidad, pues algunos de los griegos, al ver que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria, se cayeron contra los hebreos. La tensión aumentaba, y los apóstoles se reunieron para orar, buscando la sabiduría del Espíritu Santo. Así, Pedro se levantó con un corazón lleno de determinación y les dijo: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Hechos 6:2. Y propusieron que buscaran entre ellos a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para encargarse de esta tarea. La comunidad estuvo de acuerdo, y eligieron a Esteban, y a otros que serían sus compañeros en este ministerio. Hechos 6:3. Y este Esteban, lleno de gracia y poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero vinieron unos hombres de la sinagoga llamada de los libertos, que disputaban con él. Sin embargo, no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces, sobornaron a algunos para que dijeran: Le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Hechos 6:10-11. Así, al esto, el consejo lo apresó y lo llevaron ante el Sanedrín. Los testigos falsos declararon, diciendo: Este hombre no cesa de hablar palabras contra este lugar santo, y contra la ley. Hechos 6:13. Y miraban a Esteban, y su rostro era como el rostro de un ángel,
refulgendo la paz y la presencia de Dios en medio de tanto juicio el sumo sacerdote lo preguntó. ¿Y es esto así? Esteban, lleno del espíritu, comenzó a relatar la historia de su pueblo, recordando a Abraham, a Moisés, y como Dios había estado con ellos a lo largo de generaciones. Habló de la eterna fidelidad de Dios, de cómo había enviado a su Hijo, y cómo ahora ellos habían desobedecido al Santo, traicionando al Justo. Con Valencia les dijo: Vosotros siempre resistis al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Hechos 7:51. Estas palabras taladraron los corazones de sus oyentes. Se enfurecieron y reclinaron los dientes contra él, pero Esteban, lleno de visión, miró al cielo y vio la gloria de Dios, y Jesús, que estaba a la diestra de Dios. Hechos 7:55. Y aquí, vio los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Hechos 7:56. En ese momento, la ira se desató y lo arrastraron fuera de la ciudad, comenzando a apedrearlo. Mientras lo hacían, Esteban clamó: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Hechos 7:59, y inclinando la cabeza, pidió: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos 7:60. Y así, en medio de su martirio, la fe de Esteban no vaciló. Reveló en su muerte la esencia del sacrificio, el amor y la entrega sublime. Pero, ¿quién era este joven que cuidaba las ropas de los que lo apedreaban? Solo, un fariseo ferviente, y su corazón ardía en su propia persecución. Mientras el conocimiento de la fe se expandía, la pregunta permanecía: ¿Qué planes tiene Dios con aquellos que sufren por su causa? ¿Y qué transformación espera en el corazón de un perseguidor? Y en aquellos días, se levantó una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. Todos los que eran creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Solo, lleno de fervor, asolaba la iglesia, entrando por las casas y llevando a hombres y mujeres a la cárcel. Hechos 8:1-3. Mientras tanto, los seguidores de Cristo, esparcidos como semillas en tierra fértil, comenzaron a proclamar la palabra del Señor con valencia. Felipe, uno de los 7 diáconos, descendió a la ciudad de Samaria y allí predicó a Cristo. Y las multitudes prestaban atención unánimes a lo que Felipe decía, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos poseídos por espíritus inmundos, salían estos gritando a gran voz, y muchos parálisis y cojos fueron sanados. Y hubo gran gozo en aquella ciudad. Hechos 8:4-8. Entre tanto, solo continuaba su camino, desafiando la fe, convencido de que su celo por la ley justificaba su persecución. Pero el cielo tenía un propósito mayor, un propósito que cambiaría no solo su vida, sino la historia de la humanidad. Mientras se dirigía a Damasco, una luz del cielo lo rodeó de tal manera que cayó a tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9:3-4. Atenito, Saulo preguntó: ¿Quién eres, Señor? La voz respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosa tes dar cosas contra el aguillón. Hechos 9:5. En ese instante, la dura piedra de su corazón comenzó a quebrantarse. Un nuevo horizonte de revelación se abría ante él. Al ser levantado del suelo, sus ojos estaban abiertos, pero no veía nada. Así, lo llevaron de la mano a Damasco. Hubo en Damasco un discípulo llamado Ananías. Y el Señor le dijo en una visión: Ananías. Y él respondió: Aquí estoy, Señor. Hechos 9:10.
El Señor lo ordino que fuera a la calle que es la derecha y buscara en la casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo, porque he aquí, el ora. Ananias duda y dijo: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuantos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Hechos 9:13. Pero el Señor le respondió: Vi porque instrumento escogido es para lavar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Hechos 9:15. Mientras Ananias obedecía, una cadena de eventos divina comenzó a desplegarse. Al entrar en la casa, lo impuso las manos y dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Hechos 9:17. Y de inmediato cayeron de sus ojos como escamas, y recibió la vista, y levantándose fue bautizado. Hechos 9:18. Así Saulo, ahora llamado Pablo, comenzó a predicar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios, y todos los que oían estaban atónitos y decían: ¿No es este el que salaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Hechos 9:20-21. Pero el amor de Dios se manifestaba en la transformación del rebelde, llenando al mundo de esperanza y testimonio de su poder. Mientras tanto, en la comunidad de fe, la pregunta resuena: ¿Cómo puede Dios usar incluso a aquellos que persiguen a su pueblo para cumplir su glorioso plan? ¿Qué más secretos guarda el Señor, incluso en las tinieblas? Y solo así fortalecía más, y así llenaba de fervor, y ponía en aprietos a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Hechos 9:22. Pero al enterarse de su nueva predicación, los judíos comenzaron a tramar en secreto para quitar la vida. Sin embargo, sus discípulos, informados de estos planes, lo ayudaron, bajándolo por un muro en una cesta durante la noche, y así solo escapó. Hechos 9:23-25. Al llegar a Jerusalén, intentó asociarse con los discípulos, pero todos lo temían, no creyendo que verdaderamente era un discípulo. Hechos 9:26. Entonces, Bernabé tomó a Saulo y lo llevó a los apóstoles, contándoles como en el camino había visto al Señor, y como éste le había hablado, y como en Damasco había hablado valorosamente en el nombre de Jesús. Hechos 9:27. Y así, Saulo estuvo con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, predicando con libertad en el nombre del Señor. Hablaba y discutía con los helenistas, pero ellos procuraban matarlo. Al enterarse los hermanos, lo llevaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso. Hechos 9:28-30. Y en ese tiempo, la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y fue edificada, y así multiplicaba, andando en el tema del Señor y en la consolación del Espíritu Santo. Hechos 9:31. Aceptaron la presencia y el poder de Dios, recordando las advertencias de los profetas, hasta que un día Pedro, en medio de su ministerio, se encontró con un hombre en una ciudad llamada Lida, que había estado enfermo de parálisis hacía 8 años. Hechos 9:32-33. Pedro, estando allí, se acercó a él y le dijo: En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Hechos 9:34. La parálisis así fue, y todos los que vivían en Lida y en la llanura de Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. El poder del nombre de Jesús comenzó a llenar el aire, y la fe se esparció como fuego entre los hombres. Entonces, escucharon que en Job había una discípula llamada Tabita, que tenía fama de hacer buenas obras y de divas. Mas aconteció que enfermo, murió, y la lavraron y la pusieron en una sala. Hechos 9:36-37. Los discípulos enviaron a 2 hombres a Pedro,
rogando que no tardes en venera ellos. Pedro, levantandos, fue con ellos, y al llegar, lo llevaron a la habitación donde estaba el cuerpo de Tabita, rodado de viudas que loraban y mostrando las túnicas que les había hecho. Hechos 9:38-39. Entonces Pedro, pidiendo que todos salieran, se puso de rodillas y oro. Y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levantate. Y ella abrió sus ojos, y al ver a Pedro, se sentó. Hechos 9:40. Tan grande fue este milagro que muchos creyeron en el Señor. Y así conoció este suceso en toda Joppe, y muchos fueron llevados a Cristo. En este tiempo, el altar de la salvación se ampliaba, y las puertas de la gracia se abrían al mundo genti. Que más hará Dios en su plan soberano a través de estos sencillos y poderosos actos de fe? Cada milagro sembraba preguntas en los corazones, diciendo a la generación expectante: ¿Qué otras maravillas están por revelarse conforme a su propósito? Y al llegar el tiempo de la revelación prometida, el Señor dirigió sus pasos hacia Cornelio, un centurión temeroso de Dios, quien, en su devoción, había hecho muchas limosnas al pueblo y orado a Dios continuamente. Hechos 10:1-2. Entonces, el ángel del Señor se le apareció en una visión, diciendo que su oración y sus limosnas habían subido como memorial delante de Dios. Hechos 10:4. Cornelio, lleno de temor, fue instruido a enviar hombres a Joppe para llamar a Simón Pedro. Mientras tanto, Pedro en el techo de la casa tenía una visión, donde un lienzo descendía, lleno de toda clase de animales y reptiles. La voz del cielo le dijo: Levantate, Pedro, mata y come. Hechos 10:13. Pedro, abrumado por lo inusual, respondió que nunca había comido nada impuro. Entonces la voz le dijo: Lo que Dios limpió, tú no lo lames comen. Hechos 10:15. En ese instante, comprendió que el mensaje no era solo sobre la comida, sino sobre el acceso que Dios había abierto a todas las naciones. Cuando llegaron los mensajeros de Cornelio, Pedro fue guiado por el Espíritu a ir con ellos. Así, entró en la casa de un genti, lo que era un hecho sorprendente para los judíos. Reunidos con Cornelio y su familia, Pedro levantó su voz y proclamó: Ahora entiendo verdaderamente que Dios no hace excepción de personas. Hechos 10:34. Mientras hablaba, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban la palabra, y fueron bautizados, llenos de alegría y adoración. Hechos 10:44-48. La promesa del Evangelio se extendía más allá de las fronteras, y Israel se unía en alabanza por la salvación de los gentiles. Las noticias de este acontecimiento llegaron a la iglesia en Jerusalén, y los apóstoles se reunieron para discutir cómo Dios había dado a los gentiles el arrepentimiento para vida. Hechos 11:18. Así, la comunidad fue alentada y fortalecida, entendiendo que la obra de Cristo no conoce límites. Revenía un fervor nuevo, pues el nombre de Jesús se proclamaba no solo en Jerusalén, sino extendiéndose a Antioquía, donde los discípulos fueron llamados por primera vez cristianos. Hechos 11:26. La tristeza y la opresión, sin embargo, no cesarían en la tierra. Herodes, para complacer al pueblo judío, comenzó a acosar a algunos de la iglesia, matando a Jacobo y apresando a Pedro para someterlo a juicio. Hechos 12:1-2. Mientras la iglesia oraba incesantemente, el ángel del Señor apareció a Pedro en la prisión, sacándolo de las cadenas y guiándolo a la libertad. Hechos 12:7-10. Así cumplió la profecía de que en las puertas de hierro en los decretos de los hombres prevalecerían contra la voluntad divina. Con cada paso dado, la gloria de Dios se manifiesta fulgurante,
recordando a su pueblo que en lo alto está el rey, soberano en cada circunstancia. Con el tiempo, Pablo y Bernabé fueron comisionados para llevar la palabra a las naciones, abriendo nuevos caminos en la predica del Evangelio. En cada ciudad donde proclamaban, el Señor brava poderosamente, sanando enfermos y liberando cautivos de la oscuridad. Los corazones respondían, y comunidades enteras eran transformadas por el poder del reino. Hechos 14:21-23. Y así concluyó una etapa en la historia de la Iglesia, una época marcada por el sacrificio pero calmada de esperanza. A través de los altos y bajos, la promesa de Cristo perduró. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. La misión continuaba, el amor de Dios se derramaba, y hasta el último día de sus vidas. Los apóstoles y creyentes se mantenían firmes en la fe, unidos en el propósito divino, levando luz a un mundo que ansiaba la verdad en este día. Querido hermano y hermana, te invitamos a ser parte de esta historia viva de fe. Subscribe immediately a nuestro canal para no perder las próximas poderosas historias bíblicas que pueden cambiar tu vida. Leave a like now para ayudar a esparcir la palabra de Dios a través del algoritmo. Comment your reflections espirituales y como esta historia bíblica impacto tu fe. Don't wait even one more second to share instantly este video con al menos 5 amigos que necesitan escuchar la verdad de Dios. Recuerda, tú necesitas subscribir ahora para mantenerte conectado a la palabra de Dios. Este es el momento de ayudar a difundir la verdad bíblica. Solo los verdaderos creyentes entienden la importancia de apoyar el contenido bíblico a través de estas acciones para alcanzar más almas para Cristo.